السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الطلاب والطالبات، أسعد الله أوقاتكم من مشروع التعليم العلاجي لمساعدة الأطفال وطلاب التوجيهي الممول من قبل الحكومة الأمريكية ممثلة بمجلس السكان واللاجئين والهجرة الأمريكي ريليف انترناشونال. معكم الأستاذ عمر يوسف اللحام من منظمة ريليف انترناشونال. We continue our lessons through Action Pack 10. Today we are going to continue in Module 5, Unit 7, Lesson 2. At page in your student book, page 57, in your student book, and in your activity book, page 40. So, open your box, get ready, steady, and go. Today, we are going to talk about grammar defining relative clauses. أسماء الوصل المحددة. Before we answer the questions, we want to know what are the defining relative clauses. ما هي أدوات الوصل المحددة؟ When we want to know what are they, we want to know defining relative clauses are used to identify which particular person, place or thing is being talked about. هي تستخدم حتى نحدد الشخص، المكان أو الشيء الذي نتحدث عنه. The defining relative clause is usually connected to the main clause by a relative pronoun. يعني نستخدم اللي هي أدوات كأداة ربط لربط الأشياء الرئيسية أو الأقسام الرئيسية في الجملة باستخدام أدوات ربط مثل who, which, that, where or when. We use who and sometimes that. نستخدم who وذات حتى نسترجع ونعود إلى الأشخاص. which and that to refer to things and animals لتعود على الأشياء والحيوانات. where to refer to places و where حتى تعود على الأماكن. when to times. The last one اللي هو whose is the possessive from who. عندنا مجموعة أمثلة وبعدها راح نروح على توضيح أكثر. They affect the people who inhabit the region. إذن بنقول people اللي هم الأشخاص وهاي people اللي هي who هون who بهذا يعني هيك اللي حتى تعود على الأشخاص. An iceberg is a huge piece of ice. عندنا huge piece of ice. هاي الجملة كلها شو استخدمنا لها؟ استخدمنا لها which اللي هي الأشياء التي تعود على الأشياء والحيوانات. Areas that have tundra climate include. عندنا areas that have tundra climate include Russia and. في عندنا اللي هي الضمير that الذي يعود على الأماكن والأشخاص. قلنا اللي هو place اللي هو احنا قلنا that defining refer to places and persons. places where places واستخدمنا لها where. the months when الأشهر اللي هو استخدمنا لها when. he is the man whose اللي هي الملكية اللي possessive اللي the possessity of who يعني عندما يكون عندنا الشخص الذي نتحدث عنه هو إنسان فنستخدم هو، وكان له شيء يتعلق بالملكية فنستخدم الضمير whose. Then this is a small idea. نكمل الفكرة عن أدوات الربط بهاي this scanning أو خلينا نعمل شوي هيك عليها. who relates to people اللي هو السبجكت اللي هو الفاعل، يعني عندما يتحدث عن الضمير عن ضمير الفاعل هون يعني هاي هو. to people whom refers to people also اللي هو whom
ولكن ليس الفاعل ولا هو الشخص المذكور في حسب الجملة. which relates to animals and objects، مثلها مثل that، يعني شوف relates to people animal and things. whose refers to possession التي تعود للملكية، and where refers to places التي تعود على الأماكن. Go directly to page 57. Page 57 grammar defining relative clauses. Defining relative clauses. Now شو المطلوب؟ التدريب السادس exercise 6 here. Complete the sentences with who, whose, which, when or where. يعني نضع ضمير الوصل المناسب في المكان المناسب. خلينا نشوف شو المطلوب في كل تمرين. المثال الأول an iceberg is a huge piece of ice. قلنا a huge piece of ice، إذن هاي شو هي؟ اللي هي شيء huge piece غير عاقل، فاستخدمنا لها الضمير which. استخدمنا لها الضمير which. الآن climates affect the people. people إيش شمه؟ عاقل. عاقل. الآن شو موجود من الخيارات اللي هو who، whose، which، when or where. إذن نستخدم هنا who. إذن هنا نستخدم الضمير who، نكتب بلون ثاني who to، لأنه عندنا الضمير الذي يعود عليه اللي هو people. That's the man فراغ daughter I met in Jordan. إذن عندنا الفاعل اللي هو هنا، وعندنا كمان daughter. إذن هون عندنا اسمين، فهنا يجب أن يكون الضمير whose. تمام. 4 an art gallery is a place. تمام excellent. place مكان. إذا شو الضمير اللي نستخدمه؟ أداة الربط اللي هي where. تمام. summer is the time of year. وقت من السنة. الوقت من السنة. شو هو الوقت من السنة؟ شو الأداة اللي بنستخدمها؟ اللي هي when. إذن الأدوات اللي استخدمناهن which، to، who لأنه عندنا people، whose لأنه عندنا اسمين بين الفراغ إجت whose، وعندنا place اللي هو where، وعندنا time اللي هو الوقت استخدمنا له الأداة when. Excellent. Thank you. Now directly to exercise 7. exercise 7 أعتقد أنه تمرين سهل ونستطيع أن نقوم بالحل سوية الآن. Join the following sentences using the relative pronouns in brackets. تمام. عندنا منطينا اللي هو أداة الربط بين الأقواس. هون شايفينها بين الأقواس في كل جملة منطينا أداة الربط اللي بدنا نستخدمها، يعني محددين، ولكن بدنا نضعها في مكانها الصحيح. ونشوف ليش حطينا هاي الجملة. طيب نروح على الجمل الحل هنا الانسرز مباشرة على الأجوبة، ونشوف ليش استخدمنا كل أداة في هذا المكان. 1 climates affect the planets and animals. هون which استخدمنا الأداة which، ولكن شو عملنا لو رجعنا على الصفحة الرئيسية هون عندنا the planets، حذفنا كلمة the planets and animals لأنه لا يجوز تكرار الاسمين مرة ثانية هون. إذن أصبح الجواب كالتالي
climates affect the plants and animals which live there. Which live there. حذفنا the planets and animals. 2. The man told me that there would be a storm in the weekend. The man who was reading a newspaper told me there would be a storm in this weekend. The man شفنا الجواب شو تم الحذف. The man told me that there would be a storm in this weekend. The man was reading a newspaper. The man who was reading a newspaper told me. حذفنا كلمة the man اللي اجت في بداية الجملة وكملنا told me that there would be a storm. 3. Russia is a country. Its climate. كلمة its اللي في الجملة أنا طبعا أمام كل أجوبة في كتابك في كلمة its اللي أتت بعد النقطة تحذف whose climate is dry and very cold with short summers. 4. North Africa is a place. نحذف النقطة where there is desert climate in the North Africa. Where is there نحذف كلمة North Africa اللي هي في آخر الجملة اللي أتت قبل النقطة نحذفها لأنه ما فيش داعي لها. أصبح عندنا الضمير where استعاض عنها بهذه الجملة. استعاضنا عنها في هذه الجملة. الأجوبة أمامكم على الشاشة تستطيعون أن تتفحصوهن would examine them and see what have happened to the sentences. Again here لو رجعناهم هون climate affect the plants and animals. The plants and animals شايفين شو حذفنا هون؟ حذفنا هاي and animals وضعنا كلمة which هون. The man told me that. The man هون اجت the man who was reading the newspaper told. من هون بناخذها من هون told ونمشي في الجملة. Russia is a country. هاي كلمة it's بنشيلها هي والنقطة بنحط whose climate. North Africa is a place بنشيل النقطة ونحط where و there هاي بتصير small letter وبنحذف North Africa هاي اللي بالأخير هون نحذفها. Okay. Then this is the answers for your student book exercises. Directly to your activity book. To the activity book. Exercise 2. Exercise 2 here. Join the sentences with a relative pronoun. نجمع الجمل بضمائر الربط with a relative pronoun. We want to join the sentences here. Okay. This is the book. بنشيل النقطة هون مباشرة. This is the book. نشيل النقطة موجودة هون. Sorry. We go directly, use the pen here. Okay. This is the book. بنشيل النقطة اللي هون. Which my teacher wants me to read it. إذن الضمير المستخدم هنا اللي هو which my teacher want me to read it. 2. That is the boy. بنحذف النقطة هون كمان وبنحذف his. هون. وشو الضمير اللي هو whose
whose mother is a teacher. That is the primary school. نحذف النقطة وبنحط where لأنه عندنا مكان، تحدث عن مكان. هنا which تحدثنا عن الكتاب اللي هو هنا. whose تحدثنا عن البوي، ومدر عندنا اسمين اجت وقعت الضمير الملكية أداة الربط اللي هي whose. وهون primary school تحدثنا عن مكان، تحدثنا عن مكان اللي هو هون، فاستخدمنا الضمير where. الآن شو موجود عندنا؟ عالية is the girl who. عالية is the girl who. بنحذف النقطة طبعا هون وبنحذف she وبنحط who always gets top marks. This is the pen. بنستخدم له which أو that طبعا، يعني this لأن which و that تستخدم للأشياء والحيوانات. This is the pen. This is the pen. نشيل النقطة اللي هو which I always use it to write exams. which أو نصير نستخدم الضمير that for this اللي هو هون، يعني إضافة نقدر نستخدم that. يجوز استخدام which أو that لهذه الجملة. أوكي. Directly to exercise 3. Exercise 3 is an example of joining also. مثال على اللي توصيل الجمل. Join the sentences parts 1 to 5 to and A to E using the correct relative pronouns from the box. Relative pronouns أيان الموجودة في الصندوق اللي هو who, where, when, whose and which. The first example is done for us اللي هو 1. I've been to a country. هون المثال الأول موجود. I've been to a country where there is a monsoon climate. استخدمنا أداة الربط where لأنه عندنا country هون فاستخدمنا where. الآن where is the book. where is the book. book شو الأداة اللي بنستخدمها؟ اللي هي طبعا which. which هون. إذن الجملة هاي تيجي بنجيبها هون وبعديها بنكتب where is the book which مع أي جملة اللي هو which طالب lent me اللي هي مع be راح تكون هون مثال be. إذن 2 with be. 3. That's the man. the man شو بنستخدم لها اللي هي who. That's the man who. the man whose. the man whose daughter اللي هو A. That's the man A with A. July is the month. When. the month when. and when people go on holiday اللي هو C. نكتب C هون نحط السهم C. That's the teacher. the last one who also who. والمثال هون for D. Okay, then again from the beginning. I've been to a country
where there is a monsoon climate. استخدمنا where لأنه عندنا اسم بلد، اسم مكان. where وصلناها مع إيه. where is the book وصلناها مع where is the book. that أو which طالب lent me. that's the man whose daughter July is the month. when people go on holiday. That's the teacher whose daughter, this is for the teacher. Okay. Exercise 4, the last one. This is for you, and this is a homework for you to complete it. Complete the sentences with your own ideas. بأفكارك الخاصة. Work in pairs to discuss your ideas. الآن Miss ماجدة، يعني هاي الاسم أحضرته من عندي. Miss ماجدة is the teacher who teaches us English. الآن is a person شو نستخدم لها؟ who is a country. where is the city. which أو where أو that is a sport. which was the year. when is the day. when. فأداة بنستخدم أداة الربط المناسبة وبحط الفاعل المناسب اللي هو أو السبجكت المناسب لهذه الجملة. I would like to thank you again for your attention and hope to meet again in our series of lessons from Action Pack 10. Goodbye and hope to meet again.